tuli ku across.com ate side yeri tuli ku Greenland Broadcast. Nza Williams Muksasaroda wona osinzira tugobera webale nnyo webale ddala. Emikutu gino giri ebiri across.com ne Greenland Broadcast era nga onakulwa nziza kuddamu ekimu ku bibuuzo bya mukwano gwaffe yatugamba tukyogereko kiziddwamu abantu kino kibuuzo kino kitegeeza ati abantu bano bamaanyi nnyo kubanga kiddibwamu every now and then. Kibuuzo ki kya music kya ndongo. Herman Basudde, Lord Fred Ssebatta ne Paulo Kafeero ani wakabi muki? Ekibuuzo ekyo mbadde ku radio emyaka 15 nali ku Basudde FM kuva mu 2009 mpaka 2014 ng'ekimu ku bibuuzo ebisinga okumbuzibwa Herman Basudde, Lord Fred Ssebatta, Paul Kafeero ani actually abamu nga bagamba wamaani asinga nembeera ku Radio Sapienza 2014 mpaka 2022 juzi nga bwe naatera okuddayo nga mukama ye mubeezi ngera bakibuuza nnyo mpulidde emikono gyange bangi nnyo nga baddamu ekibuuzo kye kimuba mu biro smart pulidde yeekolera wano nga ddamu nakiddamu kino kitegeeza nti abantu bakabi ababiri betwogerako Lord Fred abasatu betwogerako Lord Fred Ssebatta, Paulo Kafeero ne Herman Basudde. Ate ekisingira ddala okubeera ekizibu nti ebiseera ebisinga kasita abawagizi bamala okufuna side yaabwe buli muntu aba amanyi nti owange yasinga n'ensonga ze aba zirina. Kati kiba kikwetaagisa okubanga obanga naawe ogoberedde music waabwe ebbanga ddene okutegeera kuba tewasobola kubaawo atalina maanyi gasobola kusukkuluma ku munne. Abantu bangi nnyo ababaddengako embiranye. For example, abantu nga bagamba nnyo aliwo ennambiro ne Jordan Kanyomozi ani asinga. Ennaku zino mpulira nnyo Shiba Kalungi ne Spice Diana ani asinga. Nawulirako a little bit of Rema Nawakula ndi Winnie Nwaj. Nawulira Mr. Kisemakula Geoffrey Rutaya ne Mayinja. Nawulira Bebe Cool, Bobby Wine, Jose Dr. Chameleon. Today we are talking about who is who regarding Paul Job Kafeero, Lord Fred Ssebatta and Herman Basudde. Ekisooka kyolina okusooka okukkiriza nti bonna ba contributing greatly to this industry, to our fraternity of music as an art, ba contributing greatly. Nzijukira naliko n'omukulu Minisitule Segamwenge n'angamba nti be bamu ku baayambako mukulu Lord Fred Ssebatta mu 1991 mugende Nairobi okurecordinga. Ate olumu bw'owuliriza abalala nga badde banyumya emboozi olabanga ne Lord Fred Ssebatta oba oli awo alina contribution ku career ya Paul Kafeero, ate Paul Kafeero a little bit ku ya Lord Fred Ssebatta nga balina engeri gye bawanyisiganya. Kati abasinga okubuuza ani asinga batera kubuuza because they want to hear this answer of so and so is the best. Everyone can be the best in their own way. Kasita owulira ekintu kyonna ekyogera nga voice note komanya waliwo producer yenna ali mu kuzannya essimu neegira naye ate nze tekiŋŋaana genda maaso nakubeera wano ku across.com ne ku Greenland Broadcast. But on a serious note, nali mpuliriza ku Lord Fred Ssebatta muwuliriza okumala ebbanga ddene era nange nyina playlist yange ku YouTube nyina ennyimba ze. Mpuliriza Paul Job Kafeero okumala ebbanga ddene, mpuliriza Herman Basudde okumala ebbanga ddene. Bayimbi ba storytellers, yes they are storytellers era botasobola kubuusabuusa. Bino bivaawo ebyokuba nti buli muntu yenna atuuka n'alemererwa okulondako ani asinga. Ekisooka nkukkiriza okufunako owakusingira. Eno bw'ebanga ye episode esooka kankutegeeze nti nze bonna bansingira in their own ways. Katusooke ku Lord Fred Ssebatta. Lord Fred Ssebatta kerezi yeetera okugamba, of course ndowooza n'obusiraamu bwe bugamba, foundation y'ensi eno amaka ago kyovula nti abantu abasinze okubeera successful bayimba nnyo okuganza, okukyawagana, okutabagana, okufumbirigana, okunoba n'obutakkaanya mu mukwano oba awaka. Lord Fred Ssebatta nze okumuwuliriza natandika muwuliriza mu 1995. 1995 ku album ya Ggwanga Mujje. Nga bw'owuliriza enjawulo y'abafumbo n'owuliriza baana bange ng'owulira amaka. Ekisinga ku bisinga okusumbuwa families within the traditional society, African traditional society, abaana n'enzija gye bajjamu n'abakyala n'engeri gy'oba
obeera nabo. Ndabye ku TikTok waliwo omwami omu Haji, Quran bagamba hakinya kasita oba n'obusobozi. Haji mulabye ng'alina obusobozi, aleese emmotoka Harrier 2 n'azibakwasizaawo mu lujjudde, naye Haki emu eragidde ddala nga si nsanyufu. Haki endala ebadde ensanyufu n'emugwa ne mu kifuba, Haki endala neegaana. Haji ng'omusajja omufirika n'alagira Haki endala egende etolera essalaamu Haki ginne waayo. Haki neegaana ne bagiwooyawooya era wegenze esonze busonzi mukono. Kati abasajja bano bakwatanga embeera eyo ffe gye tulabye ku TikTok ne bagikolamu oluyimba. For example, enjawulo y'abafumbo omwali Namale ne Justin Nantume, ennaku zino gwe muyita Ssenga Justin Nantume. Nantume ng'omuwala omuto baamuyimbisa, but the nature of her voice, the delivery from her voice box, wadde yali muto, ng'owulira omukyala w'omukyala ayimba naye nga ddala okwemulugunya kwe kuvaayo bulungi. Nga ne Namale bw'omuwulira ng'annyonnyola eby'omu kibuga bivaayo bulungi, bonna ne bawulika ng'abatuufu oboolyawo. Kubanga enkunamyo, mujjukira ebiseera bya Mini, mujja kujjukira 1995 waliwo nnyo ebizigo ebyajja, mujjukira Mekako yali mu tube, Mekaka yali owaka sabbuuni nga katono, waliwo ebizigo bya Gogge era nga Radio Uganda balanga Gogge owa tube, Gogge owa ebizigo. Ebiseera ndowooza later on 1996 Sleeping Baby we byajja ne Bawulando ne bayimbako Siriikawo Baby. Kati abakyala bayambalanga nnyo miniskirts ebiseera ebyo, of course zaali zibaddeyo n'eryo na mu gy'ekinaana n'egy'ensanvu, naye wano abavubuka bali batandise ozikomyawo nnyo, ng'era ne baali bazikomezzaawo baali bavudde nnyo mu group bagita Ace of Base from Stockholm, Sweden. Waliwo ne group bayita Atomic Kitten from US. Waliwo group endala The Blondie ya hitting ennyo mu 1998 naye bayambalanga nnyo mu mini obwo. Waliwo Pamela Nkusa wadde yayambalanga nnyo mu jeans za damage naye nga batalawo okwambala skirt ebeera mini. So mini ne zijja zitunda ennyo wano. Of course ne Queen of Mutwasho omugenzi Shala Mwana yayambalanga nnyo mini skirts ezo, and Monique Seka kuva Ivory Coast naye yayambalanga nnyo mini. Nkulaga kuba artist abayambalanga nnyo mini. Bebe Manga okuva Cameroon naye yayambalanga nnyo mini. Ndowooza omuyimbi abadde wetutumu ku lukalu Africa babiri benjogerako abatambadde nnyo mini. Yvonne Chakachaka tayambadde mini. Onyeko Onwenu from Nigeria naye tayambadde nnyo mini. Siri sure about whether Carol Nachman na Sarah Birungi bayambala mini, kubanga Carol yabeeranga nnyo olumu mu mpale, batuukira nnyo mu biseera by'empale naddala ezo za damage ezaaliko ziko jeans ezo. Kati sisobola kutegeera naye olumu balabanga nga abali half naked and bayinza okuba beewulerezanga olw'engoye okuba nti zabanga mpanvu. For example, olaba album ya 1994 eya Hero Stars eya endongo ya Hero n'okukula kwetta, olaba nga gundi ali mu guteeteeyo ogunene ogwo, naye ng'ebiteeteeyo byava nnyo mu West Africa eyo ne mu Ivory Coast kuba Monique Seka yayambalanga ennyo. Tukomyewo ku miniskirts, omukyala w'omu kibuga jazze n'ajjiramu. Omukyala w'omu kibuga ng'ajooga nnyo, emmere gy'atamanyi endu y'ekitooke bagiteeka kitya mu kinnya, obugazi bwakyo takimanyi, basiga batya ebijanjaalo nti ebinnya by'ebijanjaalo bibeeramu amabanga bogeraganya eby'ebinyeebwa, ate ebyakasooli byesuulako nnyo, ate n'ebya muwogo ne byesuulako nnyo, eby'ebitooke ate ne bibeera bigazi naye ng'era nabyo byesudde. Kati details ezo ez'okulima nga w'omu kibuga tazimanyi naye nga obuyonjo ate bwabulina. Nga bw'owuliriza nnyo Justin Nantume naye ebibye bikwewuunyisa nti yes olima nnyo, yamugamba naye obukyafu sikakasa nti kwe kuva original egibala. So that was good literature. Ekifuga music as an art is ability to understand the three pillars of music. There is composition, arrangement, and writing. In writing is where we have literature, storytelling. Literature can apply elsewhere. Ndaba nnyo omusajja atatusala ku department ya Makerere, Robert Kyagulanyi. Ebiseera ebyo bonna ba Theatre Factory, Fun Factory, bonna bazingira bonna bali ku department. Omu ku bantu gwe tusinga okwenyumirizaamu nti yavaayo ebintu nabiteeka mu practice is Robert bw'aba ayogera omanya nti yali ye Makerere ku department ewa mukulu Mangeni, ewa mukulu omugenzi Rose Mbowa, yaliyo nti literature oyo bamusomesa, era literature bamukusomesa aba avudde mu lulimi luno olwa bulijjo, kati gwe ojjamu ebigambo n'obisengeka mu ngeri y'abalala gy'atasobola bisengeka. So literature oba story bw'omala ogiwandiika wansi
abamu basalawo gikolamu akatabo mu ngeri y'enjawulo. Kyovola nti there is a documentary of Harry and there is a book. Literature bw'omala omupuutinga down osobola okukola a documentary. You can do a parody, you can have a moving a film or a movie, you can have series, you can have a 1.5 hours movie, you can have a song out of it. Kyekyo kati abasajja bano baali bamanyi okusooka okuwandiika first of all story and literature ava mu society and especially mu legends mu ngero eza society. Bwawandika story eyo ng'omukyala mukyafu ate nga amazima gali nti nefena gye twalinga walabangayo omukyala oyo ng'alima nnyo ng'era bawa amwenyumirizaamu nga ne business naye nga olaba nga amuswaza mu bintu by'obukyafu kubanga ono w'omu kibuga yayimba nti wano watuswaza lwe twajja okwalula abaana nga obukyafu bw'abaana obussa buziizi naye ntonono naye n'agamba nti wano wanswaza klabu y'abakyala bwe tuyita okugabula n'olyoka okunukira n'okunamiriza nga ompa supu kubanga abakyala baali baliisa babba baabwe empombo z'enkoko. Kati I love that about Lord Fred Ssebatta nti olaba ojja kunyumiza it can come out of the song ne kafuukamu akatabo kasobola okufuukamu movie eyaddala. Lord Fred Ssebatta bwe nawulira oluyimba olwo nyinza okuba nali sina kingi nnyo kyemmanyi kya music but I related with that song because nali ndabyeko ku bakyala b'omu kibuga ate ebiseera ebyo nali mu kyalo kati nga kyenyanguyira okutegeera amangu ennyo ono kye yali ategeeza. Ne bayimba enjawulo y'abafumbo ku bantu aba bulijjo. Ssebatta n'agitulaga n'agamba ow'omu kibuga ddayo onaabe agenda wejjemu ezo enkunamyo byolesa sibyagala naawe ow'omu kyalo ojjemu onaabe otukule bulungi nnyo obukyafu. Kati ne bajja ne bagamba mujje twawula enjawulo ey'abaka abasajja n'abasa the people without nkenderezaako ku ddoboozi eryo they are people without partners. So kati ne balyoka atugirayo ekintu ekyo but again even when you have literature ngezaako okutemera the three men tofaayo nja kubireeteranga mu episodes of always be enjawulo and also I'll be recording videos depending on your contributions within the comment section and your questions or contributions or whatever or your guidance oyinza okubeera nga tokkanya nange ku byenjogera ebimu n'ongamba Williams ate nzikiriza bwe nti I can always capture your comments and have them in my next episode. Nti literature si buli muntu amanyi okuputinga together literature nti asobola okukola composition of music. Not all people can put literature together that can be good composers of music. I normally give stories of the guy who wrote it is well with my soul is my did literature and took the story to another person who would compose the story into music and later on to the music arranger. Even the story of Amazing Grace, the guy just did the story, later on took it to Williams, a gentleman called Williams of those days, not me, nakola composition, later on nebagenda nebakolera arrangement. So abasajja bano ebibafuula bamaanyi fenna batuconfusing ne tubanga bwe tubogerako tubalekaawo. Fact is basobola okutegeera ebintu ebisatu byenkutegeezezza composition, arrangement and writing. Ate bwe tutuuka ku a song will need a good voice. A good voice does not necessarily mean that you'll need a golden voice. You just need to know how to use your voice to deliver music lines or melodies, literature or lyrics, because baby very more literature before lyrics. Then kastomanya okutambulira ku rhythm patterns. A song yeetaaga bwe mala okuva eri yonna yonna nga bamaze ogyarranginga, you'll need message, eddoboozi esobola okutuuka obulungi message eyo, then n'ebidongo. Era kuzino ekisinga otusumbuwa ennyo with our compositions is that tetukyalina rich composers. We no longer have rich
instrumentalists, we no longer have good programmers, we no longer have good producers and music directors. Betulina bali talented. They are all talented. You can be talented. Ndabye Rashford oba clip eyo njirabye ku TikTok ono wa Manchester United asambira England national team ng'atambuza omupiira nga kuba ku kigere nga tegwa bwansi n'atambula meters nga 2. Okiraba kati oyinza omusanga ng'ekyasobola okukikola. Good thing is nti yatene ku field asobola okuba, but there are people abasobola okuzanya n'omupiira bwe batyo but mu field nga tasobola. The people who are vocally talented, people who can play instruments, but they are not good composers, they are not good writers, they are not good arrangers, they are not good instrumentalists, especially when it comes to studio production. Story bwe mala okudda wabbali. Composition is about putting melody and harmony. Bw'omala okuwandiika nti people power our power, people power our power, that is poetry, kitontome. Mukisoma people power our power, oba oyagala kukikolamu kitontome people power our power. Then in composition where you put melody, rhythm and harmony, you give it direction in terms of tonation. Either people power our people power, our power. Then there is people power, our power, people power, our power. There is digido, digido. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Then there is melody. Iruja kweka nga ntinze ngamba people power, our power, people power, our power, people power, our power, people power, our power. Mpatika mwe Muhammad. Kati oluyimbo lwatandise like people power, our power as literature or as a story. When you put melody and rhythm, it is people power, our power, people power, our power. Kati wano mu composition, attachment comes in to bino byakuba bingi nnyo bya music bingi sigenda bigenda munyonye otuukira ku arrangement. After choosing melodies for different verses, refrains, alternative choruses and etc. is where you choose when to bring a bridge, when to bring the introduction, when to bring the choruses, when you do the ad libitum or when you do the climax, when you bring the verses, when you bring back the chorus or bridges and alternative choruses or pre-choruses. Go salawo, because after people power, our power, people power, our power, kati osalawo verse ejjetya because the chorus is a little bit raised. Then you can choose the verse to be so that the verse is different from the chorus. People power, our power. That is composition attached to arrangement. Kati bano abasajja byonna baali babigatta. Era bwe boogenda okusalawo who is the best, bwe baba bakusitabudde, you need to go into details of that, and at that buli muntu yayinawo amaanyi ge. I'll tell you, Kasozi yali mulungi nnyo, could tell some stories but was not so much musical. I remember Kasozi bwe yali asanze obuzibu bafunye ennimiro y'okubuganga bagiyimbye ono amuyimbye kazimba mulumuli nfuukidde tulinga bayomba oluyimba bwe nawulira Kasozi ng'ayimba nga n'ebigambo akubawo bikube tebikyali musical, manya kisajja manya tekisenya. So Kasozi was not that musical. That's why abantu bamanyi n'omwerabira. Another person who had and still has good melodies is sorry, sikololede ku TV no munansonyiwa ante mumpana maziga kunywa. So Misusera Sega Mwenge yali ayimba bulungi nnyo. Let us concentrate on the three. Baali bamanyi okukwata story eno ne bakwata composition eya the instrumental and aligning the backline ebidongo byonna byonna abadongo bonna balining obulungi ani anasooka okukasharinga in first verse or chorus, then
ne tugenda mu arrangement verse kyesooka eriwo eddaka ani asooka wano okukitegeera obulungi you go back and listen to enjawulo y'abafumbo oba go back and listen to baana bange especially where he did and another thing ndowooza kyensobola okugirawo right away bwe kyatuuka ku contemporary harmonies and melodies Ssebatta bonna yali abasinga bali balina ennyimba ze bayimbanga nga bayimba mulambaalo naye Ssebatta anyoola nnyo maybe tulibiraba later on kasita eno episode esoose feedback will give me proper direction naye nga ekyo nkikutegeeza nti bonna bali bulungi at putting together literature composition and arrangement and up to melody rhythms patterns and harmony ekirala mu episode eno kyenjagala okugjawo nga bukyali kiri kikutegeeza nti Ssebatta yategeera amaka waliwo awagala wandagira nti wakabi alinayo oluyimba lw'omusawo ng'anenya abasawo naye ate alinayo n'oluyimba olunenya abalwadde oba abajjanjabibwa ebyo bikufuula omukugu mu literature bonna balina that prophetic flavor naye ndowooza Basudde yali agibasinza si ndowooza yali agibasinza but again if you want again to okwogera ku kya prophecy ojja kwogerako ku bintu nga Kampala mu kkooti luyimba olwavuga nga ekibuga tekinnatuuka nnyo wekyatuuka oluvannyuma nga Paul Kafeero afudde naye byonna byayimba ate twatuuka ekiseera nga bisobola okuapplyinga point njagala okwogera ku Paul Kafeero ekimu ku bya wanongezako ku Laying Foundation Kafeero yajjanga muvubuka muto naye yategeera mangu bayimbira kikulu okutegeera b'oyimbira the niche and demographics certain demographics or the multitudes behind you bw'otategeera niche target audience eyo ekika ky'abantu b'oyimbira oluusi oyimba ebintu nga birungi naye nga bikuba bbali Ssebatta ng'akutta amaka ng'abantu basobola okugenda emubende mu kibaati ne bamulaba nga bagenda ebuleera Namutamba ne bamulaba nga bagenda ekabunyata Luboero nga wakaveewo obulenzi bamulaba ng'abantu bagenda ku Union okumpi ne Kakeeka playground President General Museveni gye yabadde nga bajaguza olunaku lwabwe waliwo Union gundi awo hall bategekanga ebivvulu wona wosobodde okugenda Maria Fulena Masaka ng'ekibatuuza to listen to those stories ekyo tekitegeeza nti eno group yatandikibwawo oluvannyuma lw'akadonkamu culture club okudisbandinga nti yo teyayimba family entebe gitasingazo mwali bamatiya kakumirizi Dani Mugula n'abalala nabo bayimba for example omwana w'abalo there is namirimu oluyimba lwe bayimba ne Katende mwami Zukuka mwami Zukuka was about family Catherine Namatovu nabo bayimba amaka naye there are people who have been consistent and Ssebatta is among those few people who have been consistent when it comes to mending cracks within families. Kafeero ategeera atya bayimbira yategeera ebiseera ebyo nti baali bavubuka and one of the things namwagalako ng'ovudde ku kiwonanya amazina kijjanko nene 1 2 3 is muvubuka munnange. When you listen to that song muvubuka munnange yayimba abavubuka ng'olunaku lwaliro oluyimba olusobola oku applyinga right now. Later on tujja kwogera birala byakola. Basudde, I've listened to music composers world over. Across the globe they say that Dolly Parton is among the top 5 writers of all time. There is Bruno Maxwell, Elton John, there are many people. But from Africa, I understand Uncle Tuku, the late Mutuku's Oliver, Antonio Christopher Agbepa Mumbajo, that Kofi Olomide, in literature mungi nyo de tukubira ku ndongo. There is the late Judith Penech Mumba Wembadi of Papa Wemba. A little bit of Oliver, actually not a little bit. Oliver Ngoma is as well on the list of the best songwriters Africa's had and always have. There is that Cameroonian, that lady from Cameroon, Bebe Manga, Yimba Mio is Yanebo, Yalita Nafamu Billy Kumi, good songwriter.
Onyeko Oneno from Nigeria yayimba Hallelujah tumle lwemuyita Malaya Fumbiz has always been a songwriter gwenteka ku list yange era ayambye nnyo bwe yakwatagana ne Richard Moffat Damijo Bachidi Chikere ne bakola movies stories zibadde nnungi. This guy aziba maaso ku myaka 5 yakafenako ezo Steven Kekana kumpi yayimiriza industry ya South Africa, but from Uganda tufunye abantu naye Basudde ayina ebintu byayogera nga up to right now. Sometimes I hear people say that maybe Moses Radio was towards that route, naye yali akyali nnyo to reach Basudde. So today we stop here nga ninga atandika obutandisi tunalabira okusinza ku comment section yamwe. Tuli ku across.com ne Greenland Broadcast. Nze Williams Mukisasirwadde wona osinza otugoberera webale nyo welera tugezaako kuddamu ekibuuzo ky'omukuba abawagizi baffe ekya ani wakati wa Paul Kafeero ne Lord Ssebatta ne Herman Basudde. Oboolyawo ne bwe munambuuza Juliana Irene era tujja kutuukayo ne bwe tunatuuka lutaaya misa bona. Goodbye.